mañana And I'm going to ask you to, this morning, que abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos, to open your Bible in the book of the Gospel of Mark, el Evangelio de San Marcos capítulo 5. the Gospel of Mark, chapter 5. Vamos a leer un versículo en esta noche, en esta mañana, We're going to read a verse this morning, versículo 28. and that's verse 28. La semana pasada, See, last week, nuestro pastor predicó en las mismas escrituras que hoy voy a compartir. our pastor was sharing in the same scriptures that I'm going to be sharing this morning. Cuando lo escuché leer las escrituras, When I heard Pastor sharing on these scriptures, dije, oh my God, me dije, oh Dios mío, oh Dios mío, va a predicar mi mensaje. oh my God, he's going to preach my message. Pero gloria a Dios porque Dios sabe todas las But cosas. glory to God, because God knows all things. Y nuestro pastor se fue por una dirección diferente a la que And, yo quiero and our tomar. pastor, he took a different turn in the message he shared last Sunday. Él predicó acerca de la cultura del mundo He's preached on the culture of the world y la cultura de Dios. and the culture of God. Y utilizó la historia de dos enfermos. And he used the story of two people that were sick in the Bible. Habló acerca de la hija de Jairo He talked about Jairus' daughter, y habló de la mujer que había sufrido and also he shared about the woman that suffered por 12 años. for 12 years. Por 12 años había sufrido de un flujo de sangre. For 12 years, this woman suffered for the issue of blood. Y nuestro pastor ilustró el mensaje de una manera bien And especial. the pastor shared this message in a very special way. Yo quiero utilizar la misma escritura. And I want to use the same scripture. Yo no sé si tienen el PowerPoint que I'm iba a not sure poner. if they have the PowerPoint that they're going to put in the screen Y this si lo morning. tienen, le voy a pedir que lo pongan, por And favor. if you have it, can you put it on the screen? Pero yo quiero compartirle en esta mañana And I want to share with you this morning, en la misma historia. in the same story, Yo no voy a hablar de Jairo. I'm not going to be talking about Jairus. Me voy a concentrar un poco acerca de la mujer del flujo de sangre. I'm not going to be talking about the leader Jairus, but I'm going to talk about the woman with the issue of blood. Quiero que preparemos nuestro corazón, So I'm going to ask you to prepare your heart, porque por los próximos 4 domingos because for the next 4 Sundays, el pastor ha dedicado o ha consagrado our pastor has dedicated his focus, acerca de que el próximo mes de octubre because the next month of October, vamos a estar celebrando o teniendo we're going to be having servicios de milagros, We're going to be having miracle services, servicios de sanidades. miracles of healing. Queremos ver la gloria de Dios We manifestada. want to ¿Cuántos see dicen the amén? glory of God be manifested in our church. Pero necesitamos tener fe, But we need to have faith, porque sin fe es imposible agradar a Dios. because without faith, it's impossible to please So, God. como iglesia, Because as a church, necesitamos preparar este mes. we need to prepare for this month. Necesitamos venir ante la presencia de We need Dios to come into the presence of God en oración. through prayer. Vamos a estar orando todos los jueves. We're going to be praying every single Thursday. Y nuestro target Y nuestra punto foque, y nuestra meta será este mes de octubre. and our goal, our focus is going to be for this month of October. So, yo quiero en esta mañana compartir un poquito acerca de esta mujer. So for the few minutes, I'm going to share with you on the story of this woman. No pusieron, se mira más o menos, no se mira muy bien. A lo mejor mi foto no estaba tan bien, hermanos, pero gloria al Señor. En el Evangelio de San Marcos capítulo 25, In the Gospel of Mark, chapter 5, versículo 28, in verse 28, voy a leer una porción de la escritura. and I'm going to read only one portion of the scripture. Ponga atención lo que dice la palabra del I Señor. want you to pay attention to what the Word of God says. Porque decía, For she said, si tocare tan solamente if only I touch el manto, his clothes, seré salva. I shall be made well. Si tan solamente If I only may touch, tocare el manto, if I only may touch the clothes, his clothes, seré salva. I shall be made well. Powerful, una declaración poderosa. It's a powerful declaration. Amén. Amen. Si tan solo If I can only
tocare el manto de Jesús, touch the clothes of Jesus, seré salva. I will be made well. Seré salva. I will be made well. Esa es una declaración See, poderosa. That's a powerful declaration. Y yo le voy a explicar en unos segundos And I'm going to explain to you for a few seconds por qué la mujer why this woman solamente quería tocar el manto de Jesús. wanted only to touch the mantle of Jesus. Porque solo en la punta del manto de Jesús. Why only the hem of the garment of Jesus? Esta mujer See, this woman, había padecido de una enfermedad. she's been suffering from this illness. La Biblia dice que había sufrido más de 12 años And the Bible says that she's been suffering for 12 years de un flujo de sangre. from an issue of blood. So, en otras palabras, cuando usted lee el libro de Levíticos capítulo 15, In other words, when you read the book of Leviticus chapter 15, hay una declaración, hay una ley, there is a law. una de las 613 leyes que tenían los judíos. There is a law. You will find a law, one of the 600 laws that the Leviticus had in that time. Y no, ¿sabe usted que los judíos tenían 613 leyes a Do you know that cumplir? the Jews, they had about 600 laws that they needed to fulfill? Y la mayoría eran maldiciones And most of them, they were curses. y la minoría eran bendiciones. And the few of them, they were blessings. En el capítulo 15 de Levíticos, In Leviticus chapter 15, Dios estableció una ley God established a law de que toda mujer que sufría de flujo de sangre that every woman that had an issue of blood, y pasaba de su tiempo, and it will have it for a long period of time, se le declaraba una mujer inmunda, this woman will be declared an unclean woman. se le declaraba ceremonialmente impura, She will be considered an unclean person. y ella tenía que abandonar su hogar. And she needed to leave her place. No podía estar dentro de la comunidad. She couldn't be inside the community. Ella era exhaustada de She la needed to comunidad. be away from that community, outside. Incluso tenían que declarar cuando ellas caminaban por la ciudad. Not only she needed to be outside the community, but she needed to declare that she was unclean. Soy inmunda. She would say, I'm unclean. So, para que la gente se tuviera que mover. So the people will be able to be away from her. So, eso lo hacía ella, una mujer no deseada dentro de la comunidad. So that's what she would do. She was not a person that was welcome inside the community. Por esa razón ella tenía que acercársele a Jesús. That's the reason that this woman needed to come to Jesus. Tenía que acercársele por la parte de atrás. That's why this woman had to come to Jesus from behind. Pero esta mujer tenía una fe. But this woman had a faith. Tiene una fe que quebrantaba las leyes. Listen, this woman had a faith that was willing to break the laws of that time. Porque tenía una necesidad. Because she had a need. Usted tiene una necesidad. Do you en esta have a need mañana. this morning? Usted tiene una necesidad en Do esta you have a mañana. need this morning? Yo lo voy a exhortar. Listen, I'm going to exhort you. Lo voy a animar. I'm going to encourage you Que se atreva a creerle a Dios. to trust God, Créale a Dios por lo imposible. to believe God for the impossible. El Dios que usted tiene, Listen, the God that you el have, Dios que yo tengo, the God that I have, es un Dios de lo imposible. is a God of the Es impossible. un Dios de It's a milagros. God of miracles. Es un Dios que para él nada es There's a imposible. God that for him nothing is Lo único impossible. que Dios requiere de The only nosotros thing that God requires from Es us faith. is faith. es que usted le cree a Dios. It's for you to believe in Que God. usted le cree a It's Dios for you to believe in God. para poder recibir So su you're able to milagro. receive the miracle. Hoy Dios puede obrar milagros God en su today vida. wants to do miracles in your life. ¿Cuántos pueden decir Come on, amén? how many of us can say amen? Ahora esta mujer tenía esa clase de fe See, this woman had this kind of faith. y ella tenía que acercársele a Jesús And she needed to come to Jesus. y ella iba a tocar el manto de Cristo, de And she was Jesús. going to touch the Jesus garment. Ahora, ¿qué era de especial del manto de Jesús? So now, what the garment of Jesus had special about this garment? ¿Qué era lo especial? What was special? Que ella solamente quería tocar el borde de su manto. She said that she just wanted to touch the hem of his garment. Sí, para que podamos, porque a mí me llamó la atención eso.
See, when I read this portion of scripture, it grabbed my attention. Yo he predicado en esta escritura See, I have varias preached veces, before in this scripture, pero en esta ocasión empecé a preguntarme, but this time I begin to ask myself, ¿por qué la mujer solamente quería tocar el manto why de this Jesús? woman only wanted to touch the hem of Jesus' garment? ¿Qué tenía de especial ese manto? What was special about this garment? Javier, ¿alguna vez ha leído esa historia? Have you read this scripture before? ¿La ha leído alguna vez? Have you read this story before? Y nunca se ha preguntado por qué la mujer solo quería tocar el manto de And have you asked Jesús. yourself why this woman only wanted to touch the hem of his ¿Qué garment? tenía de especial? What was special? O los mantos que usaban los judíos en el tiempo See, the mantles that the Jews would use in that time, eran, hermanos, era muy especial. it was a very special Porque de la forma que estaba hecho, because of the way that it was made. tenía un significado muy profundo. It had a deep meaning. Para que cuando los judíos vieran esos mantos, Because when the Jews would see this garment or this mantle, ellos pudieran recordar they could begin to remember las promesas de Dios, the promises of God, los mandamientos de Dios. the law of God. Es como todos de nosotros tenemos fechas, See, all of us, we have dates, tenemos fotos, we have pictures, tenemos lugares we got places. que cuando los vemos nos hacen recordar Then when algo. we see them, it brings us to remembrance of something. Ay, ahí fue donde la conocí. Oh, that's the day that I met her. Ay, ahí fue. Oh, that was that place. Ahí fue donde yo me le declaré. That was the place when we got engaged. El otro día estábamos hablando con el pastor Rafi en mi casa. So the other day we were talking, me and Pastor Rafi, Cómo yo y mi esposa nos conocimos. how me and my wife met. Y nos conocimos en un grupo, en un grupo vida. And we met in a life group. Yo tenía un life group I had a life group en la ciudad del Monte. in the city of Monte. Y aquella noche, por alguna razón u otra, se terminó pronto. And for that reason, that day, the life group ended really fast. So, goodbye, no había café, no había donas. And ya that me day, voy. there was no coffee, no donuts, nothing. Everybody was leaving already. So I said, I'm leaving. I'm going to work tomorrow. Tengo que trabajar mañana. I had to work tomorrow. I'm going to leave too. So, cuando llegué a la casa donde yo vivía, So finally, when I got to the place where I was living, ahí teníamos otro grupo vida. we had another life group in that place. Y llegué temprano y ellos sí tenían café y And I donas. got there early to that place, and they did have coffee and donuts Y that estaban day. en la comunión. And they were there fellowshipping. Y cuando entré, hermanos, el cuarto se iluminó. And when I walked in, the whole room got light up. Eso es lo que me dijo mi esposa. That's what my wife said. Dice, cuando tú She entraste, said, when you walked in, era como que Moisés it's like when Moses estaba descendiendo de la was descending montaña. from the mountain. Y dije, wow, And I said, wow, Moses came down. Moses bajó. Y traían las leyes de Jehová en And I sus have the manos. commandments of the law. Y así dice el Señor, And that's what the Lord says. será tu esposa. And it's going to be your wife. No, no. No, dije, wow, who's that sister? Y dije, ¿quién es esa hermana? Es como encuentra uno a su mujer, ¿no? See, and that's how you find your woman. Dije, wow. Dije. So, cada miércoles So every Wednesday, terminaba yo temprano, hermano. we will finish this man shaking. No llevaba donas al life group. I didn't take no donuts to no life group. Okay, goodbye, God bless you. Ya nos vemos. And I would go to my life group, I would say bye-bye. I would go straight to the other life group. So, todos See, everyone, tiene algo, they have something, una foto, a picture, un evento an event que los hace recordar that will algo. remember you of something, Right? right? So, cuando los judíos en aquel tiempo So the Jews in those times, usaban un manto que se le llama el talit. they will use a mantle that is known as talib. Era un manto que los judíos utilizaban para orar. It was a mantle that the Jews would use to pray. Pero Dios
había sido específico. But God was really specific. Y allá en el libro de Deuteronomios capítulo 22 versículo 12, See, in the book of the Deuteronomy, chapter 22, verse 12, Dios le dijo a Moisés, the Bible, God told Moses, le dijo, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. you should make tassels of the four corners of the clothing which you cover yourself. En la foto casi no se puede apreciar bien. See, in this picture, we're not able to see it clearly, Pero Dios había sido específico but God was very de specific cómo fuera hecho aquel manto o el talí. on how to do or build the mantle or the talit. Dios dijo que en cada punta del manto God told them that in every corner of the mantle, llevara flecos, it will have a tassel, uno en cada esquina. one in each corner. Y esos flecos estaban hechos de 8 hilos And those tassels were made with 4 threads. y 7 blancos, It was 7 of them that were white. y en medio salía un cordón azul. And in the middle of the 7 ones, there was a blue one. Y esto, hermano, nos habla. In this, my sisters and brothers, it speaks of El número 7 en la Biblia siempre habla de la perfección de Dios. the number 7 in the Bible always talks about the perfection There he of is. God. ¿Sí? Aquí está. Can you Había see? 4 de estos en los mantos de los judíos. There were 4 of this in the mantles of the Jews. Y habían 7 hilos blancos There were 7 threads that were white, y un azul. and one of them was blue. Los 7 hablan de la perfección de The Dios. 7 they speak of the perfection of God, Y el color azul habla de los mandamientos de Dios and the hacia la color nación de blue it Israel. talks about the commandments of God. Y había una forma específica cómo tenían que hacerse esos nudos. And it was a specific, a unique way on how to do those knots. Aquí estaba un nudo de 7 vueltas. At the top there is one with 7 rounds, 7 y threads, el segundo era de 8. and the second one was with 8, Y el tercero era de and the 11. third one was with 11. Y eso nos da una cifra de 26, And número those- 26. And those that gives us the number 26. Y eso nos habla, hermanos, de que los judíos estaban escribiendo el versículo. And this speaks of, they were writing the verse. Perdón, te harás flecos en las 4 puntas. It said that you will make tassels in each corner. Entonces estos flecos representaban las 4 letras See, those 4 tassels, they represented the 4 letters de la palabra Yahweh. of the word Dios. Yahweh, God. Y cuando unían el último nudo, And they would put the last one, they would put it together. ellos estaban hablando de Yahweh, nuestro Dios es uno. They were saying Yahweh as one, God as one. Entonces, para no hacerle tantos números, So we don't talk about a lot of numbers today. la importancia del manto, The importance of the garment, la importancia de los flecos, the importance of the tassels, la importancia de los nudos, the importance of the nuts, tenía un significado profundo it para todos had los judíos. a deep meaning for all the Jewish people. Porque eso estaba representando la palabra de Dios. Because this was representing the Word of God. Estaba representaba para ellos It represented to them las promesas the de Dios, promises of God, las leyes de the Dios, law of God, todo lo que Dios había establecido everything para that God ellos. had established So, for the cuando la- people. so, cuando la mujer dijo estas palabras, So when the woman said these words, si tan solamente tocase el manto de if I could just Jesús, touch Jesus' garment, en otras palabras, ella estaba haciendo contacto in con la other words, palabra what de she was Dios. saying, if I could just make contact with the Word of Estaba God, clamando, se estaba aferrando she was declaring and she was getting a hold of en las promesas de the Dios, promises of God, en las palabras del of the Word Señor. of God. Porque la Biblia dice Because the Bible says que la fe viene por el oír that faith comes by hearing, y oír la palabra and de hearing Dios. the Word of God. So, si usted necesita un milagro de So if parte you need de a Dios, miracle from si God, usted necesita una provisión that de if you parte need de Dios, provision from usted God, necesita that you need to leer
la palabra de Dios. Read the Word of God. Si necesita un milagro That if you financiero, need a financial miracle, busque en la palabra that de you need Dios. to look in the Word of God. ¿Qué dice la palabra What the Word of God says acerca de sus finanzas? concerning your finances. Y empiece a hablar, And empiece a begin to oír. speak of them, begin to apply Porque them. usted va a recibir fe. And that's how you're going to receive faith. Y usted va a estar en contacto con la And you're palabra going de to be in Dios. contact with the Word of God. Usted se va a aferrar And you're going to get a hold of the Word of en la God, palabra del to the Señor. Word of God. Y usted necesita un milagro. Listen, if you need a miracle, Usted necesita una sanidad. if you need a healing, Lea la palabra de read Dios. the Word of God. Estudie la palabra del Study the Señor. Word of God. ¿Qué dice la palabra What para the Word mi of God vida? says for my ¿Qué life. dice la Biblia acerca de What las the Word of God sanidades? says in concerning the Y usted things. empieza a alimentar su espíritu. And that's how you're going to begin to feed your spirit. Usted empieza a alimentar su espíritu. And that's how you're going to begin to feed your Y usted va a spirit. empezar a crecer en fe. And that's how you're going to begin to grow in Y faith. usted va a empezar a creer en eso. And that's how you're going to begin to start to Y believe. usted va a empezar a tener contacto con la palabra de Because you're Dios. going to be in contact with the Y se va a Word. aferrar de la palabra And del you're going to get a Señor. hold of the Word of God. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of us can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Esta mujer entendía this woman understood a la perfección perfectly lo que significaba el borde what it meant, the hem de Jesucristo. of Jesus Christ. Ella conocía la palabra del She Señor. understood the Word of God. She knew the Word of God. Ella entendía lo que dijo el profeta Malaquías. She knew what the prophet Malachi said. Dice, nacerá el sol de justicia y sus alas traerán salvación. So, but to you that fear the name of the Lord, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. Sí, para ellos el sol de justicia See, for the people, for the Jews, the Son of Righteousness, era el Mesías it was the Messiah. y sus alas era el borde de su manto. And the wings, it was the hem of his garment. Cuando ella tocó este borde, See, when this woman touched the hem, estaba creyendo que Jesús era el Mesías she was believing that Jesus was the Messiah de esta profecía of this y prophecy. que el borde de su manto And the hem of his garment, traía la sanidad it was going to bring the healing, que tanto deseaba. something that she wanted so bad. La importancia The importance de conocer of knowing la palabra de Dios. the Word of God. Muy importante. It's very important. Por eso Pedro dijo en una ocasión, That's what Peter said in a time. no me acuerdo ahorita el versículo, I don't remember the verse. He said, pero dice que es necesario que crezcamos en conocimiento that's what he said, that it's important for us to grow in our knowledge y en la gracia de and in nuestro his Señor grace Jesucristo. of Jesus Christ. Son dos cosas que yo veo en la vida de esta mujer. So, two things that I see in the life of this woman, Rápidamente. right quick. Cuando esta mujer, When this woman, cuando usted lee la historia, when you read this story, la leemos rápido, and sometimes we just read it and we read it fast. pero necesitamos a veces leer despacio But sometimes we need to read it and take our time reading it. y meternos a la historia And try to get into the story. y dejar que el Espíritu de Dios ministre nuestras So we can allow the Holy Spirit to minister to our lives. que ministre nuestras necesidades. To minister our needs. Yo soy un creyente de convicción. Listen, I'm a believer with conviction Creo que Dios siempre quiere suplir nuestra necesidad that I believe that God always wants to supply our needs de acuerdo a su voluntad. according to his will. Él nunca va a hacer algo que no ha dicho. He's never going to do something that he never said. ¿Está de acuerdo? Are you agree with me? Él nunca va a estar comprometido He's never going to he's going to commit to something que Él no ha dicho. that he never said. Por eso usted siempre tiene que estar seguro That's why you always got to make sure que cuando usted recibe una palabra de Dios, that when you receive a word from God, esté aquí. make sure that it's in the Bible.
It's the word, es la palabra. It's the word. ¿Cuántos dicen amén? How many of us can say Es la amen? palabra la que transforma. It's the word of God that is going to transform Es la us. palabra la que va a traer transformación It's a the word nuestras of God vidas. that is going to bring transformation. Es la palabra que va a traer el milagro a It's nuestras the word vidas. of God that is going to bring the miracle that we pray for. Ella recibió su milagro She received her miracle porque se aferró a la palabra de because Dios. she got a hold of the word of God. Porque ella reclamó la Because she palabra de reclaimed the Dios. word of God. Por eso digo, si tan solamente, That's what she said. If I can only touch, si tan solamente if I could just me agarro de la palabra, get a hold of the word, me aferro a la if I palabra. could just get a hold of that word, No importa lo que digan los de it afuera. doesn't matter what everybody else says. No importa lo que la ley diga. It doesn't matter what the law I says. believe the word. Yo creo la I palabra. believe the word. No importa lo que la sociedad diga. I don't care what the society is saying. Sí, cuando nos acercamos a Jesús, See, when we get close to Jesus, ella se acercó a Jesús con fe. see, she got closer to Jesus with faith. Ella se acercó a Jesús en fe. She got near Jesus with faith. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebrews chapter 11 verse 6 says, Oiga lo que dice la Biblia. listen to what it says. Porque es imposible. It says, because it is impossible. Porque es imposible Because it is impossible agradar a to Dios. please God. Porque todo aquel que se le acerca, Because everyone that will come to Him, crea que le hay, he has to believe that he is, que Él es, de que Él es, that He is, y que es recompensador and that He will reward a aquellos que le buscan. those who diligently seek Sin Him. fe es imposible Without agradar a faith, Dios. it's impossible to please Usted God. se tiene que acercar a But you need Dios to come near God en fe, in faith, not by feelings, no por sentimientos, no por sentimientos. no, not by feelings. Sus sentimientos no tienen que ver nada. Listen, your feelings, they don't have nothing to do with this. Es bueno tener It's sentimientos. good to have feelings. Somos creados con sentimientos. Listen, we were created with feelings. Pero la Biblia dice que el justo, But the word of God says that the just, que el justo vivirá por la fe. that the just shall live by faith. Caminamos por fe. That we walk by faith. No importa lo que esté sucediendo It doesn't afuera, matter what is taking place pero around yo us. estoy creyendo lo que la Biblia Oh, dice. but I believe what the word of God says. Yo estoy creyendo lo que la palabra I dice. believe what the word of God Y me says. aferro a la And I'm going palabra. to get a hold of Y that. me aferro a la And I'm going to palabra. get a hold of that. Mi cuerpo está diciendo todo lo My contrario. body says something different. Pero la palabra de Oh, Dios but the dice word todo of lo God says contrario. something different. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please Fe God. viene por el oír y el oír la Listen, palabra de faith comes Dios. by hearing and hearing the word of God. Fe Faith es tener la confianza is to have the uncertainty, the insurance de lo que Dios ha dicho. of the things that God said. La mejor definición de la fe, See, the best definition for faith, usted la encuentra en la Biblia. you can find it in the word of God. Alguien dijo, Somebody said, el mejor comentario de la Biblia the best commentator of the Bible es la Biblia. is the word of God. La Biblia se interpreta sola. See, the Bible would interpret itself. Yo leo comentarios, no me tomen mal. I read commentators. I read Yo leo commentaries. libros. I read books. Pero el mejor comentario es la But Biblia. the best commentary is the Bible. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Nos da la definición de lo que es la fe. It gives us the definition of faith. Oiga lo que dice. Es pues la fe. Un poquito de agua, hermano. Hebreos 11:1. Hebrews chapter 11 verse 1. Dice, es pues la fe, Now faith is la certeza the substance of things. Es pues la fe la certeza. Now faith is the substance. Oiga lo que dice. Fe la certeza. Faith is the substance. Fe es la certeza. Faith is the substance. La sustancia. The substance. La seguridad The insurance de lo que Dios ha dicho. of what God said. Es pues la palabra de Dios. It's the word of God. La certeza
the assurance, la seguridad the assurance de lo que esperamos. of what we're hoping for. Porque estamos esperando lo que ha dicho Dios. Listen, because we're waiting for the things that God said. Y eso es la seguridad, And that's what gives us insurance. la firmeza, It will keep us firm. la convicción de las cosas que no se ven. It's the conviction that there's things that are going to come. No happen. importa lo que se vea por fuera, Listen, it doesn't matter what is taking place in the outside. pero usted tiene la seguridad But you need to have the insurance de lo que dijo Dios. of what God said. Y si Dios lo dijo, And if God said it, Dios lo va a hacer. God will make it happen. Dios le dijo a Abraham que iba a ser padre de naciones. Listen, God told Abraham that he was going to be the father of the nations. Y por años And for years, nada sucedió. nothing happened. Pero Abraham creyó But Abraham believed en lo que se le había dicho. on the things that God told him. Su cuerpo estaba muerto. See, his body was dead. Estaba pasado, por His, decirlo time, así. his body couldn't produce, he couldn't su have no more esposa era children. estéril. And his wife, she couldn't have no more children. Pero él se aferró But listen, but he stand on that promise de lo que se le había dicho. of the things that God mentioned to him. Párese. You got to stand. Esa mujer This woman, tenía fe she had faith en lo que Dios había dicho. on what God told her. Por eso ella se acercó a Dios en fe. And that's why she come near Jesus Porque la with Biblia dice, faith. porque ella decía dentro de sí, Because the Bible said that this woman was saying inside of her, si tan solamente if I can just tocar el borde, touch the hem, los flecos, the tassels, las promesas the que promises Dios dio, that God gave us, yo sé que voy a ser sana. I know that I will be saved. Y And cuando healed. ella tocó a Jesús, And when she touched Jesus, la Biblia dice que poder o virtud salió the del Bible Señor. says the power came out of Jesus. Y ella recibió inmediatamente And that immediately she received su sanidad. her healing. Otra cosa y con eso vamos a cerrar. One more thing, and we're going to close with this. La fe tiene que ser activa, hermano. Listen, the faith has to be an active faith. Todos podemos decir, oh, I have faith. Yo See, tengo everyone fe. can say that we have faith. Oh, yo tengo fe. See, I have faith. Yo tengo fe. Oh, I got faith. Pero no se mueven. But you don't move. Santiago lo llama, esa es una fe muerta. See, the book of James, it calls it, it's a dead faith. You have to move, se tiene que moverse. You got to move. Es como aquellos que oran por un trabajo. It's like those who pray for a job. Se levantan y oran, They woke up in the morning and prayed, pero luego se vuelven a acostar. but then they go back to bed. Están esperando que llegue a buscar necesita And they're trabajo. waiting for a job to come to the door and knock. Do you need a job? No, usted ora. No, you pray. Usted se levanta y ora. No, you wake up and Y pray. le cree a Dios. And believe in God. Y usted le cree que Dios va a suplir And todas sus believe that necesidades. God will supply everything you need. Y luego usted se va a buscar trabajo. And then after that, you go and look for a job. Y tarde o temprano, And sooner or later, Dios le va a dar ese trabajo. God will give you the job. Because you move, usted se movió. But you got to move. Si la mujer dijo, si tan solo tocase el manto de See, the Jesús, woman said, if I could just touch the hem of his garment, yo sé que voy a ser sana. I know that I will be healed. Pero delante de ella había una multitud. Oh, but in front of her, there was a multitude of people. Ella no podía estar dentro de la sociedad. She couldn't be in the midst of those people. Pero ella, hermanos, se movió por fe. Oh, but she was moved Ella with faith. tuvo que romper barreras. She needed to break the barriers. Tuvo que romper las She needed imposibilidades. to go through the impossibilities. Tuvo que hacerse el camino hasta llegar a And she needed Jesús. to make a way all the way to Jesus. Hasta que ella llegó y tocó el manto And all de the way when Jesús. she was able to touch the hem of his Y garment. Jesús honró la fe de esta mujer. And then Jesus honored her faith. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque ella se movió. Why? Because she moved. Tenía una fe activa. She had an active faith. Hay otra historia en la palabra de Dios There is another story in the de Word of 4 God hombres of y un 4 paralítico men and a paralytic.
que ellos lo levantaron Bible says that the 4 men, they y lo picked him llevaron up a la casa donde estaba Jesús. and they took him to this place where Jesus was. Ahí estaba el Señor predicando la There palabra, where Jesus was preaching the word of God. pero llegaron tarde. But they came late. Hello. El lugar ya estaba lleno. See, the place was already packed out. It was full. Oh, man. Ya está lleno la iglesia. Oh, the church is packed out already. Man, we're late. Y con el enfermo ahí cargándolo, hermanos. And with the sick person right there, they were carrying him. Ni modo. Well, hey, you A know, la it casa, happens. vámonos. Well, we got to take you back home. Sorry. No. He said, no. Se subieron al techo de See, la casa. they went to the roof. Rompieron el techo. And they were able to rip the roof. Rompieron el techo donde estaba Jesús. See, they ripped the tiles. Y amarraron al pobre hombre And then they tied this man. y lo dejaron y lo bajaron a donde estaba Jesús. And they were bringing him down where Jesus was. ¿Se puede imaginar usted esa escena? Hey, can you imagine that scene? Estaba el Señor enseñando la palabra See, Jesus was speaking of the word of y de God. repente el techo empieza a caer, And hermano. all of a sudden, the tiles begin to come down. Y de repente una camilla empieza a And all of a descender. sudden, a bed was coming down with a sick person. Y el Señor miró aquello, hermanos. And then Jesus saw that and Y dijo, wow, tu fe te salva. said, wow, your faith made it Sí, well. a veces hay que romper barreras. See, sometimes we need to break barriers. A veces las cosas no son fáciles. Sometimes the things are not going to be easy. Tiene que hacer su parte. He said, you need to do your part. Tiene que hacer su parte. You need to do your part. Usted tiene que creerle a You need Dios. to believe in Usted God. tiene que creerle a Dios. You need to believe in Usted God. tiene que creer lo que Dios ha dicho You en need su to believe palabra. what the word of God says. Aunque vaya de peor en mal. And sometimes it might get worse to worse. Aunque el doctor le diga, vas peor, Listen, amigo sometimes the mío. doctor might tell you that you're getting worse. Pero usted siga aferrándose a Dios. Oh, but you got to continue to get a hold of God. Mientras hay vida, Listen, as long as you live, hay esperanza. oh, there is hope. Mientras haya vida, Oh, the long as you got air in your hay lungs, esperanza. there is hope Vida. for your needs. Don't give up. No te rindas. No se dé por vencido. Hey, don't give up. Su milagro puede estar a la vuelta. Your miracle might Su be around milagro the puede estar corner. aquí hoy. Listen, your miracle might be here this morning. All you gotta do Solo lo que tienes que hacer es activar su fe. is to activate your faith. Créale a Dios Oh, believe in de God. que para Dios no hay nada But for imposible. God, there's nothing impossible. Todo es posible para Oh, el que everything cree. is impossible for Him. Aférrese a la Oh, get a palabra. hold of the Word of God. Agarre promesas de Hold Dios. on to the Word of God and get a promises. Escríbalas. Write your promises. Escríbalas. Write them down. Memorícelas. Memorize them. Cómaselas. Eat them. Medite en Or ellas. meditate on them. Dios le dijo a Josué, See, God told Joshua, mira que te mando listen, I'm commanding you que te esfuerces to be strong y que seas and valiente. courageous. Medita en este libro Meditate in this word de día y de noche day and night para que todo lo que hagas so that everything that you do, seas oh, it will prosperado. prosper. La palabra de Dios See, the Word of God va a traer prosperidad a is su going vida. to bring prosperity La to your palabra life. del Señor. See, the Word of Y God. no estoy hablando prosperidad See, material, I'm not preaching prosperity, aunque eso viene. even though those things come. Pero yo quiero una prosperidad espiritual. See, but I want something spiritual. Yo quiero prosperar en el espíritu. I want to prosper spiritually. Yo quiero ver nuestra iglesia See, I want to see our church prosperar en el espíritu. to prosper in spirit. Porque tenemos una misión tremenda. Is it because we have a mission? Tenemos una misión tremenda. We have a powerful mission. Y solo por fe, And only by faith, hombres de fe, men of faith, mujeres de fe, women of faith, que se atrevan all that will be willing de creerle a Dios. to believe in God. Estamos viviendo en uno de los últimos tiempos. See, we're living in the last days. Son tiempos
emocionantes. See, these times, they're so emotional times. Because yo creo que vamos a ver la gloria de Dios. Why? Because I believe that we're going to see the glory Yo of creo que God. los tiempos que estamos viviendo hoy en See, the día times that we're living now, son tiempos de oh, oportunidad. they're times of opportunity. De que veamos la gloria de Oh, Dios. to see the glory De of que God. veamos a los enfermos Oh, to sanados. be able to see the sick people get Que healed. veamos al paralítico Oh, caminar. to see the people that are paralytic walk. Que miremos la cosecha de Dios. Oh, to entrar see en the nuestra casa. harvest of God. Es el milagro más grande que queremos ver. And that's the biggest miracle that we want to see. La salvación del hombre. The salvation of La, man. la salvación del hombre. The salvation of man. Sin fe Without faith, es imposible agradar a it is Dios. impossible to please God. La presencia de Dios está en este lugar. Listen, en the esta presence mañana. of God is in this place. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. The Spirit of God is in this place this morning. Dios se quiere mover de una manera especial en su Listen, vida. God wants to move in a special way in your life. Yo no soy evangelista. I'm not an evangelist. No tengo el don de sanidades. See, I don't have the gift of healing. Pero yo le digo al Señor, si me quieres usar en eso, pues gloria al Señor. Oh, but I tell God, God, if you want to use me in this area, God, Yo praise soy un God. sanador. I'm a healer. Jesus. I'm not a healer, but Jesus Jesús is. es el sanador. See, Jesus is the healer. Él es el que sana. He's the one that will heal you. Es el que conforta su corazón. He's the one who's going to comfort your heart. Él es el que va a sanar tus heridas. He's the one who's going to heal Su corazón quebrantado. your broken heart. Póngase de pie conmigo. Listen, I'll stand this morning. Voy a hacer dos llamados en esta mañana. I'm going to do 2 altars this morning. Número uno. I'm going to do 2 altar calls this morning. Number 1, Si usted no conoce a Jesús como su Salvador if you don't personal, know Jesus Christ as your personal Lord and Savior, si usted no ha abierto su corazón a Jesús, listen, if you haven't opened your heart to Jesus, hoy es el día de la salvación. today is the day of salvation. Usted no está aquí por casualidad. Listen, you're not here by coincidence. Usted está aquí porque era una cita que Dios tenía con usted. You're here because God ordained this moment. Y hoy Dios presenta esta oportunidad. Listen, and today God presents this opportunity to Hoy Él you. está tocando a la puerta, Listen, today Jesus is knocking at your door, en la puerta de su corazón. the door of your heart. Y el que abriera esa puerta, And the one who opens the door, yo entraré the Bible says that Jesus will walk in y tendré comunión con Él and that he will have fellowship with you y Él conmigo. and that him with you and you with him. Hace 34 años aproximadamente. It's been 34 years. Around Era un 34. joven, yo era un joven. I was a young man. Todavía tengo como 3 años más, ¿verdad? Pero bueno. Era un hombre, un chavo joven. See, I was just a young man, Pero ya había corrido las calles de Los Ángeles, but I was already running the streets of LA, adicto a, a las drogas. addicted to drugs. Era un mentiroso, I was a liar, un manipulador. a manipulator. No creía en nada. I didn't believe in nothing. Lo único que en lo que yo creía era lo que yo andaba The haciendo. only thing that I believe is the things that I was doing. Y me acuerdo, hasta hoy yo me acuerdo bien. And I remember it to this day. Llegó una carta a mi casa A letter came to my house. de una persona que corría las calles conmigo. A person that was running the streets with me. Y me envió una carta de la casa de rehabilitación. And he sent a letter from the Victory Home. Y me dijo, Sergio, And he said, Sergio, God loves you, man. Dios te ama. Dios puede cambiar tu vida. God can change your life. Dios me está cambiando. Listen, Sergio, God is changing me. He sido libre de las drogas. I'm set free from drugs. Y yo quiero decirte que Dios te ama. And I want to let you know that Jesus loves you. En aquel día yo no entendía lo que estaba And sucediendo. that day when I read the letter, I didn't know what was Porque yo happening. estaba sentado en un sofá reclinable. I remember that I was sitting in the couch. Todavía me acuerdo, hermanos. I still remember. Era de color café. It was the couch it was brown. Y de repente empecé a llorar como un niño, hermano. And all of a sudden I began to cry like a baby. Empecé a llorar como un niño. I began to cry like a baby. Yo pensé que él extrañaba a aquella persona. I thought that because the reason that I was crying because I was missing my friend. Era,
llorando y llorando como un bebé. And I was crying and crying like a baby. Hasta hice así, hermanos. And even I went like, Yo no entendía lo que estaba pasando. see, I didn't know what was taking place in the moment. Hoy But today, sé lo que era. now I know what was happening that time. Era el Espíritu Santo que It me was the estaba llamando. Spirit, it was the Holy Spirit that was calling me. Era el Señor que me estaba diciendo, hasta aquí llegaste. It was Jesus telling me, this is how far you're gonna go. Hasta aquí llegaste, mijo. This is how far you're gonna go, son. Y yo no sabía lo que estaba pasando. See, I didn't know what was happening. Para hacer la historia corta, To make the story short, 2 días después 2 days later, estaba en una casa de rehabilitación. I walked into a victory home. Por los primeros 6 meses, And for the first 6 months, I didn't get saved. no me salvé. No creía, hermano. I didn't believe. Esta gente está loca. See, I would say this people's crazy. Están locos. They're crazy. Yo no- Pero un día llegó un hermano de la iglesia madre. But it was this time when the person for the mother church came into the victory Él home. llegaba todos los miércoles. And he will come every No Wednesday. sé si se acuerda, Pastor Richard. I don't know if Pastor Richard remembers No him. tenía pelo. Bueno, ahora mi cuate. Y un día dijo, calladito, hermanos. One day he was just quiet. ¿Quién quiere ser salvo? And this person, he said, who wants to be saved? Y me quebrantó el Señor. And God broke me on that day. Y hice así, hermano. And I raised my hand Hice la oración. and I did the prayer. No sentí nada. I didn't felt nothing that day. No lloré. I didn't cry, Pero sabía que algo había sucedido en mi but I vida. knew something happened inside of me. Hoy han sido casi 34 años. And now it's been almost 34 years. Y es lo mejor And that's the best thing lo que ha sucedido en that mi has vida. happened in my life. Y eso es lo que le ofrece Dios a usted en esta And mañana. this is what God wants to give you here today. Quizás hoy usted está cansado, And maybe you're tired. se siente duro. Man, you know, you've been hard. You think you're bad. Te sientes que eres duro. Pero usted no es, you're not bad. Pero tú no eres malo. Porque se toma un hombre para servir a Dios. But it takes a man to serve God. Si en esta mañana usted Listen, in quiere this recibir morning, a Jesús, if you want to receive Jesus, yo le voy a invitar que usted venga aquí al frente. I'm going to ask you to come.